இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் பாண்டி பஸாரில் ஷூ வாங்கிட்டு அப்படியே ஏதாவது சாப்பிட்டு உங்கள் வ்ளாக் போடலான்னு வந்துருக்கோம். இப்போ நாங்கள் வந்து மீசோவுக்கு போய் உள்ளே சும்மா சுற்றி பார்க்க போகிறோம். விண்டோ ஷாப்பிங் பண்ண போகிறோம். கடைக்கு போனோம், ஷூவை பார்த்தோம், எடுத்துக்க சொல்லியிருக்கோம். இப்போ 10 minutes அம்மா வந்தாங்கன்னா வாங்கிடுவோம். வந்து மினி ஷாப், அதுக்கப்புறம் அந்த ஷாப் எதிர்லேயே ஒரு ஆனிமே டாய் ஷாப் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அங்கே போய் பார்த்தா எல்லாமே இருக்காங்க. கிராம்பிட் இருக்குது, பூனா இருக்குது, பேட்மேன் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. ஆனால் என்ன வாங்கணும் தான் தெரியல. இப்போ மீசோக்கு போய் சும்மா வெட்டி சுத்த போகிறோம். இந்த சைடு பார்த்தா பார்பி இருக்குது, அப்படியே இந்த சைடு பார்த்தா மில்லியன் கலெக்ஷன் வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து நெக்ஸ்ட் வச்சுருக்காங்க, இங்கே கப்ஸ் வச்சுருக்காங்க, பாட்டில், சூப்பர் பாக்ஸ், லஞ்ச் பாக்ஸ், ஸ்பூன், புக்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. கீழே வந்து ஆக்சசரிஸ் வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ், இது என்னன்னு தெரியல, ஒரு நெயில் கிளிப்பரா எல்லாமே இருக்குது கைஸுங்க. மான்ஸ்டர் கார்லாம் இருக்கு, சூப்பராக இருக்கா. எப்படா லேடிஸ் தாக்கும், இதெல்லாம் லேடிஸ் தாடா. எனக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று வாங்கணும் இருக்குடா. போலாமே. ஏண்டா பாண்டா தானடா இருக்கு, பாண்டா போட்டு போகலாமேடா. பார்த்தீங்கன்னா கியூட்டான கண்டெய்னர்ஸ், இந்த கண்ணாடிலாம் வச்சுருக்காங்க. எலிஃபேண்ட்லாம், ஜிகிலி பஃப்டா தெரியல, ஆனால் ஜிகிலி பஃப் போட்டிருக்கு இதில். சத்தியமாக தெரியல, ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் நினைக்கிறேன். பாடுறா பார்பி கலெக்ஷன் வச்சுருக்காங்க, ஹெட் பேண்டு, மிக்கி மவுஸ் பாக்ஸில் வச்சுரா. நான் இந்த மாதிரி ஐ மாஸ்க் வீட்டில் 4 வச்சுருக்கேன். வீபர் பேர்ஸோட வாட்டர் கப்ஸ்லாம் இருக்குண்ணா. இவன் வச்சுருந்தாங்கன்னு பார்த்தேன். இதை எடுத்து பார்த்தா ஹைலைட்றாங்க. இல்லை, இது வந்து எனக்கு புதுசாக அனுப்பேன். நான் இது என்னன்னே புரியல எனக்கு. இங்கே அந்த லஞ்ச் ஸ்பூன் கிட்டலாம் வச்சுருக்காங்க. நம்ம கிட்ட நாங்கள் இப்போ ஷூ வாங்கிட்டோங்க. ஷூவோட சேர்த்து சாக்ஸும் வாங்கணும். நான் சரி இது ஷூ 430 rupees தானே சொல்லிட்டு 2 பேர் சாக்ஸ் வாங்கினேன். நான் சாக்ஸு சத்தியமாக 30 ரூபா 40 ரூபா நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஒரு பேர். இப்போ பார்த்தா 2 சாக்ஸே 230 rupees ஆச்சு. 115 ரூபா கைஸ் ஒரு சாக்ஸ் பேர் ஆகும். இல்லை எனக்கு புரியல. நாங்கள் வந்து இப்போ அங்கே ஒரு இடத்துல அது விளாண்டோங்க. ராக் பேப்பர் சிசர்ஸ் போட்டோம். எனக்கு எக்ஸ் வந்தது, இவனுக்கு ஓ வந்தது. இப்போ வந்து லாஸ்ட் மினிட்ல வந்து இவனுக்கு நான் எக்ஸ் மேலே வச்சேன், சென்டரில் இருந்தது. இவன் பார்த்துட்டு சைடில் ஓ வச்சு தான் நான் ஜெயிச்சேன். இப்போ வந்து நான் ஒரு வெஜ்ஜு பஃபே போகிறேங்க. அம்மா சூப்பராக சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே போயிட்டு அங்கே எந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் அந்த ஃபுட்டு வந்து நம்ம கட்டுற ப்ரைஸ் வருட்டா இல்லையா அந்த மாதிரி செக் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இதுதாங்க எங்கள் அம்மா சொன்ன அந்த ரெஸ்டாரண்ட் நாங்கள் வந்திருக்கோம். இப்போ வந்து இங்கே பஃபே சிஸ்டமாக இருக்குங்க. ஸோ இங்கே என்னென்ன டிஷ்ஷஸ் இருக்குது, எனக்கு பிடிச்சது அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டு, ஏதாவது நியூவாக இருந்தால் அதுவும் ட்ரை பண்ணிட்டு, எப்படி இருக்குது, ஏதாவது ப்ரைஸுக்கு ஒர்த்தா இல்லையா அந்த மாதிரி ஏதாவது கைஸ் அவங்க வந்து நம்மளுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக வந்து டொமேட்டோ சூப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ட்ரை பண்ணலாம். பி கம்ப்ளீட்லி ஆன சூப்பு சப்பையாக இருக்குது, நல்லாவே இல்லை. ரைஸ் வேறு மாதிரி ட்ரிங்க் கொடுத்துருக்காங்க கைஸ். இந்த ட்ரிங்க் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கைஸ் இதில் என்னமோ ஜிஞ்சர்லாம் போட்டுருக்காங்க கைஸ், சத்தியமாக நல்லா இல்லை. கைஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்னது சூப் நினைக்கிறேன். இங்கே வந்து ஷெஸ்வான் நூடுல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ வந்து வெஜ்ஜு புலாவ், இங்கே நான் அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. இங்கே தால் இருக்குது. இங்கே வந்து ஆலு பொட்டேட்டோ அது இருக்குது. இங்கே ஆல் டைம் ஃபேவரட் பன்னீர் பட்டர் மசாலா.
ஓகே ஓகே இங்கே பெண்ணே வித் பிங்க் சாஸ் ஓகே இது என்ன தெரியல வடைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே திஸ் இஸ் சம் சார்ட் ஆஃப் பொட்டேட்டோ டிஷ் கார்ன் நகட்ஸ். இங்கே சம் சார்ட் ஆஃப் வெஜ் கடாய் சம்திங். These are like, I don't know what these are, these are like wonton something. And on this side we have papad, okay, this is curd rice, fried rice, kurma, idiyappam. So guys, let's try some sides first before we get into the main course. So I'm gonna get some like good stuff and I'm sure we'll get into that later. To start it off, we got some Caesar salad over here. So we're going to try some. It has like some udons and stuff and like bell peppers and broccoli. What a shot. What I'd say is probably like the bread is like obviously super mushy and like the broccoli is fine, but like I don't know what this is like. This is, I'm pretty sure this is like yellow bell pepper and stuff, but like the dressing is kind of sour and stuff. I mean, if I had to rate it out of 10, I get like probably like a 6 out of 10 because I had some better Caesar salads before. It definitely doesn't live up to the mark. It's decent, but it's not like it is not like the greatest thing which I ever put in my mouth. And like, so let's get into the main course. So guys, let's start with my main course over here. So I obviously got like a little bit of everything. So let's first try the chow mein, which like which I am pretty sure that most of the kids would get this, or even adults actually. So let's give it a shot. And actually it was it had a small name tag, so it says that is supposed to be Szechuan chow mein. So let's try it. Okay, so straight off the bat, what I noticed is that the noodles are cooked to perfection. Like it's cooked to al dente. And there's like vegetables like baby corn, like carrots and stuff, which do give it like a nice refreshing crunch. And I don't taste much of flavor here, so it's like pretty basic. It's not that flavorful. It's definitely good. It will fill you up, but like it's definitely not the greatest thing. And I don't think like you can eat a lot of it, but like it will fill you up and you can try the others. It's definitely like not super flavorful. I don't know why that is. Like I don't know why it's not flavorful, because like in other shops they make the noodles like super flavorful and stuff. So I don't know. So let's try whatever this cheese kebab thing is. I don't know how to explain that. Spicy and like nothing. It's just spicy. It doesn't taste like anything. It's just spicy. I think it's potato or something. It literally tastes like nothing, bro. Like the sauce on top is what is giving it like actual flavor. So my mouth is pretty ruined from that. So let's move on. Like, let's try whatever this potato thing is. Okay. It's supposed to be like a sweet honey potato thing. So let's give it a shot. It's mushy. It's definitely not as crispy as I expected it to be. It's definitely good. It's like French fries, like covered in some sauce. I don't know what it is. It's good, but it's not crunchy.
Okay, so moving on, let's try out some of this white penne pink sauce pasta actually, sir. It's actually pink sauce penne pasta. And if you know me, you know that I really like pasta. So if they had messed this up, I'd be like the first one, like complaining. So let's try it. Okay, the pasta so it's basically just like white sauce. They're basically just in a white sauce. Like it tastes like Alfredo, but like I think they added like some carrot to it or something because I can see like the carrot thing on top. They just added the carrot for the like color. It's definitely just still in white sauce pasta. It's made. I'd probably give it a 6 out of 10. So let's move on to like this veg pulao. I think this might be the best thing here actually. I mean, I'm judging them a little too hard because this is a buffet and like not everything in a buffet is supposed to be taste so good. It actually tastes really good. I like it. There's a lot of flavor. The rice is well cooked. The vegetables are definitely not mushy. It actually really tastes good. So if I were to eat something else, I will take it up on it. So they obviously couldn't mess up naan and paneer butter masala, so I thought to give it a shot. Actually, this like brings me back memories. Like we were in Hyderabad this January. I don't think you guys saw it because I didn't vlog anything. Like literally they served us like paneer butter masala, naan and chapati like every single day. So like it brings back a lot of memories from there. Naan and paneer masala is actually really good because for one, the paneer butter masala is not sweet and the naan is soft, which I know is a bare minimum, but like a lot of places don't care about that. The paneer is like really soft and the flavors was super creamy, buttery. It's really good. So guys, I'm done with the main, so let's get some dessert. Taste of the So I'm definitely thinking about getting some of this thing. I don't know what it is, but I want to get it. And I want to try some cakes. I know that cakes are not the best thing that is available in the buffets, but let's give it a shot. My macros are going crazy today. But it doesn't matter, it's my cheat day. So, I don't know what this is, but let's give it a shot. I think it's some sort of bread thing. So guys, let's dive into some dessert. Okay? So, I'm gonna start off with the cake because it's usually the worst thing in the buffet. It's dry and it tastes like some mango in it. Let's try this bread thing. I don't know what it is. It's some sort of bread with some custard on it. It's good. Really good. I like it a lot. And I'm going to try whatever this is. I also don't know what this is. Just there, it looks nice and no one touched it, so I wanted to give it a shot. This
is like really sweet. It's like soaked in some jeera water and like there's some like custard on top. It's extremely sweet. I don't think I can eat any like more than like half of it. Okay, so let's try like this beetroot. My mom makes this like on very. She makes this on some occasions. I really like it, so I don't know how they make it. Okay, this is very different from what my mom makes. This has some coconut which is throwing me off. Sweet, it's nice, but the texture of the coconut is really throwing me off. It does not taste very good. But I'm not going to waste this food. I'm going to complete this plate, and then I'm probably going to have some ice cream and gulab jamun. So guys, let's try some ice cream. So there were like two flavors, vanilla and mango, and I got both of them. I'm so excited to try it because ice cream is like the most tasty. First off, the vanilla ice cream is like super silky and super creamy. It tastes really good. Let's try the mango now. I tasted more vanilla than I tasted mango, so let me have a sandwich. Like it's so perfect, I don't want to do it, but I'm going to. Hey, bro. It doesn't taste like much, but there's like a small hint of mango aftertaste. It's good. It's like super refreshing actually. It has like the small things which are like super chewy and stuff, so it tastes really good.